Wana Bomet mpo! Wana Bomet mpo! Wana Bomet mpo! Watu mmewakaribisha. Haya, tafadhali ningependa tusimame wima kwa sababu ya National Anthem, kisha itapatiwa na East African Anthem. Tafadhali DJ. Mungu tuomba ulinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. The Kenya National Anthem. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tujenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tulilinde. Asante sana, you may be seated. Thank you. Aya, asante sana. Wata ikondo hiki? Ewarwa nuna wata ajo barjino. Wata aji? Wapi shangwe? Asante sana, Mutai. Basi, Bwana asifiwe. Lazima Yesu. Basi, wakati huu tumefikia wakati wetu wa Bomet kuwa na maneno yetu ya bottom up economic model, and I want to welcome each and every one of you. Your Excellency, my DVD, Mheshimiwa Mudavadi, Your Excellency, the Governor Hilary Marchok, wageni wote ambao wako hapa. I want us to go to prayer. Nataka wale watu wawili we called upon to pray. That's Pastor and the Imam. Please come forward for prayers, please. Wadhali kujeni mbele tupate kutuongoza kwa maombi ili tuendelee na ratiba ama program yetu wakati huu. Wadhali mpe nafasi, please. Give Imam nafasi na pastor wakuja mbele. Wadhali kujeni hapa mbele. Unapokuja, mimi naitwa Steven Mutai.
mwenyekiti ama coordinator wa UDA hapo Bomet, na basi nawaalika nyinyi nyote, nasema karibuni. Pastor, hebu tuongeze. Hebu naomba wote tuweze tukatoa kofia kwa heshima ya Mwenyezi Mungu na tufunge macho pamoja tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo na kutukuza, ninasifu jina lake. Asante maana wewe ni baba wetu. Umetufundisha ya kwamba kwanza kabisa juu ya mambo yote tuweze tuombe dua, sala, maombi na hata sala za shukrani. Vile tumesanyika katika mahali hapa kwa ajili ya mfumo ya kiuchumi, hii mjadala yenye itaendelea hapa Bomet, chimbo yetu. Tunaomba ya kwamba wewe Mungu utasaidia viongozi wetu wote, maana sisi kama kanisa umetuahidi ya kwamba umetupatia jukumu ya kuweza kuwaombea wafalme, viongozi wa daraja mbalimbali, na kushukuru kwa wana MCS wenye wako hapa, wabunge wa taifa wenye wako hapa, viongozi wa kina mama wenye wako hapa, masenators wenye wako hapa, even governor na naibu yake. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa wagombea wote, hata wa viti mbalimbali. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu. Tunaombea watu wote, mamlaka yote ambayo iko represented mahali hapa. Tunapoanza mkutano huu, uwe alfa na mwishowe tukimaliza utabaki kuwa omega. Tunakabidhi watu wote ambao wako kwa mamlaka za huu na wale wanatafuta mamlaka ya kwamba utasaidia hawa. Hata jimbo yetu ya Bomet, utulivu, amani, pamoja na uchaji ya Mwenyezi Mungu na mwenendo mwema ipate kutumu mahali hapa. Mungu ninapotamatisha, na walete wote those who are vying for different positions ya mamlaka, that they will be able to think and consider even about the welfare of the weak, watu wanyonge, watu ambao wako na mahitaji, hata watu maskini yenye tuko nao katika kaunti yetu, hata katika nchi yetu ya Kenya. Saidia kila kiongozi aweze kupromote amani, aweze kutenda haki kwa watu wote, na kwa viongozi wetu wote waweze hata kutolerate and be patient with others. I bless you dear Father, because hii ni jukumu letu yenye tumeita siku ya leo katika hii mamlaka, katika hii mfumo ya kuongea mambo ya uchumi. Tunakushukuru, tunaomba yote kwa kuamini ya kwamba umesikia maombi yetu, na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen and shalom everyone and thank you. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakushukuru siku ya leo, asubuhi ya leo tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha, ametuamsha tukawa na salama na afya, ametufikisha bali ya mkutano kama huu. Ewe Mwenyezi Mungu, shukrani zote ni zako. Ewe Mwenyezi Mungu tusaidie. Ewe Mwenyezi Mungu usaidie nchi yetu ya Kenya. Ewe Mwenyezi Mungu usaidie viongozi yetu. Utubariki sisi zote Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu usaidie nchi yetu ya Bomet. Ewe Mwenyezi Mungu tumeweka mbele yako. Ewe Mwenyezi Mungu baraka zote ni zako. Ewe Mwenyezi Mungu viongozi ambaye tumekutana pamoja hapa, saidia. Na wale umetoka mbali, wale umetoka karibu, ewe Mwenyezi Mungu ubariki na usaidie. Tunakuomba baraka zako na tunakuomba amani kwa nchi yetu wakati tunaendelea na uchaguzi. Tunatafuta kiti mbalimbali, viongozi wetu wanatafuta kiti mbalimbali. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba amani na utubariki Kenya yetu na utubariki sisi na utubariki viongozi wetu kwa jumla. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amen.
Asanteni sana. So we move to the next level. And as I told you earlier, this is an economic forum. And therefore, we will be talking more on issues to do with Bomet development. So I'll not take a lot of time. I want to invite Mwenyeji, the host governor of Bomet, Professor Hilary Barchok, apate kutuongoza from them. Professor, karibu. Thank you very much, Mr. Mutai. Our chief guest for today, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, alias MaDVD. The guest to our company too, Mheshimiwa Moses Kuria, Mheshimiwa Ichungwa. We have also Waheshimiwa nominees who are with us. Mheshimiwa Mutai, vying for governorship under the party of ANC, Kenya Kwanza. We have our deputy governor. We have MB Honorain, Mheshimiwa Brighton. We have all the nominees from UDA, CCM. I've seen Wana Mandasi vying for the position of MB Honorain. The Balungu. Nominees, MCAs, Asilas ambao wako hapa, tusalimiane. Bwana asifiwe. Wache nichukue nafasi hii kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia wakati mzuri tujumuike mahali hapa siku ya leo. We have a very special occasion kama wenyeji wa Bomet, kama hustlers wa Bomet, under this forum that we are calling Economic Forum. Leo sio siku ya campaign. It's not a political rally. And on behalf of watu wa Bomet, our chief guest na wale wote ambao umeandamana nao, ningependa kuwakaribisha Bomet. Karibu sana. Sisi ni watu wenye wanapenda amani. Kidogo kidogo tunakuwa na mambo yetu, lakini leo hamtashuhudia hiyo mambo. We will respect kila mtu na tutapea kila mtu nafasi kuongea, si ndio? Leo sio siku ya Barchok. Leo ni siku yetu kama watu wa Bomet. Na lazima tuongee mambo yetu ya kiuchumi. Tukipigana hapa, tukifanya ile mambo sarakasi ambayo hatutaki, basi hatutakuwa watu wenye wana mwelekeo. Ama namna gani? Ili bega hali yate? Yes. Yeah? Wala bega hali yate? Yes. Otegisi chitu kule? Yes. Ako namo yanji netegisi? Yes. So mama tege wage nchi. Au nani? Imatege ke taj age tegisi chitu kule. Nebu nucha maita ke tukul. Au nani? Amundi chuga poire yu. Ko maba UDA gitu, maba ANC gitu, maba CCM gitu, biga Bomet, o kuma take ta chitugul, ako ko ita maoni na nyinyi. Wenu wangu unani? Bas, tutaongea, and I think we will, first of all, tutaongea mambo yetu ya kiuchumi, alafu pale baadaye, once we are clear with the agenda of the day, then itapatia nafasi au viongozi aongee. Sio itakuwa mzuri? Eh? Itakuwa mzuri? So thank you very much. So I think kabla tutaenda kwa ile agenda yetu ya kongamano ambalo tuko nalo, I want to welcome our chief guest to make some brief remarks na tupatie agenda inaenda namna gani. Unaona? Amatizo bikia taitonde nyon, Mheshimiwa Musalia Mudavadi aongee.
Welcome, Your Excellency. Lakini tuvumilie kidogo. Hiyo nitaweka moja. Okay. Bomet hoye. Muko tayari? Tuweke earthquake economic forum. Weka mkono juu. Zungusha kabisa. Sema earthquake. 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 Asante sana. Asante sana ndugu na dada wa Bomet. Jamge. Mimi na ndugu zangu Moses Kuria na Ichungwa tumekuja hapa tukiwakilisha kinara wetu wa Kenya Kwanza, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na kabla tujaenda mbali, tunaweka salamu zake kwa meza ili mzipokee. Si namna hiyo? Asante sana. Tumekuwa na yeye jana, tulikuwa upande ule wa Kajiado, tukaelekea Mwatate, Taveta. Tumetoka huko asubuhi, ametutuma hapa, mimi na wenzangu wawili hapa, tukae na nyinyi tusikize watu wa Bomet. Na ile ndege imetuweka hapa, imeenda na Gachagua na Wetangula, nao waende kusimamia economic forum ya Kericho. Alafu watatuchukua hapa saa 9 kwa sababu pia kuna safari ya wengine kuenda Garissa tukitoka hapa. Kwa hivyo mkiona tuko na hiyo program tight, ni kwa sababu ya nafasi hiyo. Leo mmejua kwamba tumekuwa na mfumo ambao agenda yetu kama wana Kenya Kwanza ni kwamba tunataka tulenge uchumi kwanza, kwa sababu maisha ya Wakenya yako kwa hali ngumu wakati huu. Na mfumo ambao tumekuwa tukifuata kwa kongamano kama hizi ambazo zimefanyika ni kwamba sisi kama viongozi tunaketi pale na tunasikiza wenyeji kutoka kwa sekta mbalimbali. Sio mkutano wetu ya kisiasa ya kawaida vile Gavana Bachoka ameeleza. Sasa ni wakati wa kusikiza, na kama kuna maswali hata sisi tutauliza maswali, wale wanaongea hapa watuelimishe. Tunaelewana kabisa. Na tunataka kila county itakuwa na charter, yani mkataba ambao serikali ya Kenya Kwanza itaweka charter ama mkataba na watu wa Bomet, itaweka mkataba na watu wa Kericho, itaweka mkataba na watu wa Garissa, itaweka mkataba na watu wa Taita Taveta. Kila county itakuwa na charter ambayo itakuwa sasa economic blueprint ya serikali ya Kenya Kwanza, kwamba priorities zetu tukienda kwa hiyo county ni nini. Ikiwa kuna pesa ambazo zinatakikana zielekezwe kwa maendeleo katika sehemu hiyo, ni lazima tulenge zile sekta watu wamesema ni za muhimu katika county yao. Tunaelewana kabisa? Kwa hivyo leo kuna wale ambao wataongoza hiyo, na tukishamaliza, ikiwa bado tuna nafasi kidogo, ndio sasa nyinyi viongozi wa hapa mtatujulisha yale ambayo mengine mnataka muongeze ya kisiasa, lakini target yetu leo ni kupata ujumbe ule ambao unahusu mambo ya economy. Mkiona pahali Mheshimiwa Samoei anazungumza bottom up, bottom up, bottom up. Si namna hiyo? Na sisi kama ANC, kama chama cha kazi, kama Ford Kenya, wote tunasema
lengo letu, priority, kile kimetuweka pamoja ni kuhakikisha kwamba masilahi ya Wakenya ndio yanawekwa mbele, uchumi wetu uwe imara, kwa sababu hawa jamaa wametuweka kwa kona mbaya. Na hayo tutazungumza tukishasikia yale ambao watasema hapa. Wametuweka kwa kona mbaya, madeni mazito, taxes ndio hizo, mambo mengi ambazo serikali ya Kenya Kwanza lazima itatatua. Watu wanaumia katika Kenya hii, wanaumia, na sisi juhudi letu ni tuungane pale, ili kura ambayo itakuja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, wakati tunapigia yule ambaye tunataka kiongozi kutoka mashinani awe wa Kenya Kwanza hadi kule juu, tujikomboe. Tunaelewana kabisa? Ili tujue tukipiga kura tunapiga kwa nini. Hatupigi kwa sababu ya kabila, hatupigi kwa sababu tunapenda sura ya mtu, hatupigi kwa sababu ni mtu wa ukoo. Hapana, tunapiga kwa sababu sisi wote katika pembe zote, kaunti zetu 47, tunataka tujiokoe kwa hii hali ngumu ya uchumi ambayo tumewekwa na wale ambao wanatutatiza, na siku imefika ya sisi kuwafurusha, na hiyo siku ni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi ningependa tu bila kupoteza wakati mwingine niwaambie tuko hapa kwa masaa kama up to about 2:30, kwa sababu ikifika 3 hiyo ndege itakuwa imefika na sisi tuondoke. Kwa hivyo tuko na masaa kama 3 hivi, tuongee, tusikize kabisa kwa makini, na yule ambaye atapata nafasi jieleze vizuri kwa pointi yako. Sasa hakuna hadithi nyingi, elekeza mambo yako kwa hiyo point yale unaona, na pia kama una changia vile tunaweza pata suluhisho ni vizuri. Unaweza eleza shida, lakini ukipata nafasi pia eleza wewe unafikiri suluhisho ni nini, ndio tuende mbele vizuri. Kwa hivyo nitarudisha program kwa yule ambaye anasimama secretariat ya Economic Forum wako hapa. Haya, hawa kuna timu kubwa ambayo Deputy President ameweka. Hawa ni wale wamekuja upande huu, lakini wewe kumbuka kuna county 47. Kwa hivyo ni timu kubwa sana ya Economic Forum ambayo inazunguka katika Kenya, na baadaye watajumlisha hizo zote na ziweke kwa chata, na hizo chata zitawekwa sahihi, na ndio wakati tutazindua manifesto pia tutakuwa tukizindua chata ya kila county kwa hiyo mpangilio wa kiuchumi. Sasa tofauti yetu ndio hiyo. Sisi tunataka uchumi na wale bado wanasema wanataka warudishe rege. Lakini sisi tunasema tuende kwa uchumi. Si namna hiyo. Hata wale wanasema wanataka warejeshe rege, ukimuuliza cheza hiyo dance ya rege wewe mwenyewe, anaweza cheza hiyo dance kweli? Kwa hivyo sisi tujue kwamba tunataka mambo ya uchumi iwe mstari wa mbele. Kwa hivyo nimeona hapa, sijui ni nani, ni Profesa Johana Sigei, kama nataka aseme tu kidogo, alafu aanze utaratibu wa kutuitia wale watanena kuhusu mambo ya economic fund. Asante sana, karibu. Thank you, Your Excellency. Your Excellency Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Chungwa, Mheshimiwa Moses Kuria, Your Excellency our Governor Professor Hilary Barchok, waheshimiwa wote, amjambo tena. Today is a very, very important day in Bomet, where we are assembling here to look at how
we want to move as a county in terms of economy, in terms of empowering our people. So just before I make my few remarks, I just want to invite my team. So this is the team that was appointed to collect ideas and package the ideas for a Bomet charter. So here with me we have Dr. Richard Rono, we have Choilin Cherono Koskei, we also have Mheshimiwa Mutai and Dennis Cheriot. I think they are busy somewhere. So this is the team whom have been working together for us to be able to get the charter for our county Bomet. And I believe that today will be the climax. We need those ideas that you have. So Your Excellency, sir, we have got a number of presenters who will be able to represent us in various sectors of agriculture, of dairy, and so many other businesses. And we also need information from all of us. So Your Excellency, sir, this novel idea of bottom-up would have been there 50 years ago. I believe we could not be where we are in terms of depth, in terms of infrastructure, and in terms of development. If we had empowered our people from the beginning, we could not be where we are at the moment. And this is a novel idea that needs to be patented. I think bottom-up model needs to be patented so that it cannot be copied by anybody else. Your Excellency, sir, Bomet County is very rich in agriculture. We have tea, according to our survey, we have got tea which occupies 42% of our economic activities in Bomet. But Your Excellency, these are tea farmers, but they gain nothing out of the tea farming. Well and good, our input, our output of that tea supersedes, almost balance up with the input. So at the end of the day, sisi ni wakulima wa chai, but we don't get anything out of it. Your Excellency, there will be presentations on that sector, and they also feel that the input parameters for this sector is too high. It is unmanageable and uncontrollable. And after the high input, Your Excellency, before the tea gets to the port of Mombasa, there are so many people in between who are the beneficiaries of this tea other than the farmer. Your Excellency, dairy farming also became the second part of our economic activity in Bomet. Your Excellency, our farmers are getting prices of 30 shillings per liter. Currently, Your Excellency, we are buying a bucket of liter costing 70 to 100 shillings. Half a bucket of liter, where you have also removed the grease and you have removed so many other products. It is now 70 shillings per liter, but the farmer gets only 35, whereas the input to this dairy farming is extremely high. And the Kenya Kwanza government, we are expecting that these sectors needs to be regulated so that the farmer down there can benefit from the farming that we are doing. This is a very rich agricultural region, but we get very little in terms of that. Your Excellency, if you look at the feed products, it is so exorbitant that the amount of food that the cow takes and the amount of milk you get out of that cow cannot match. So our people, Your Excellency, was requesting that if we could also zero rate some of these taxes on the animal feeds, it will be able to help us, to help the farmers to produce enough milk that they can be able to package and be able to sell and be able to get the money that corresponds to their input. Your Excellency, this county have a lot of agricultural products. We also do not have manufacturing sector. And these as well as, Your Excellency, have a lot of brains. We have now a relatively high connectivity of electricity, but we do not have our cottage industries.
And I'm sure the Kenya Kwanza government, with the partnership of the international community and our other private partners, will be able to provide these facilities to this county so that our products can be manufactured within and even branded Bomet. Ukiona maziwa ya Bomet, unajua naenda supermarket in Mombasa to buy ile maziwa ya Bomet, ama ile maziwa ya Kisii, ama ile maziwa ya Kericho, then you can have a choice. So Your Excellencies, these are some of the commitments and some of the issues that we have already been able to pick from our farmers and from our people. Your Excellency, our Mama Mboga pays a lot of taxes. We have not modernized our markets. We still need a lot of modernized markets. Modernized markets so that we can always be able to have Mama Mboga selling our products in a very conducive environment. In fact, we got very interesting suggestion from people, which makes a lot of sense, that our market should always encompasses our parking area, so that wale wengine wako na chai, wako na gari, yeah, thank you very much. Because of the time constraint, those are some of the few things, some of the areas that we'll be able to discuss. And I want to take this opportunity to ask Dr. Rono to come and usher in our presenters on various fields. Karibu daktari. Asante sana pesa, wageni wetu wa heshima na wageni wote wa heshima, tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu na furaha. Jukumu langu ni bayana, ningependa kuwaletea ma representatives wa sekta mbalimbali vile mgeni wetu wa heshima alivyotanguliza hapo awali, ya kwamba tungependa kusikiza vile watasema nini, kwa sababu jukumu letu tuliweza kuimaliza, tulitembea kila sehemu ya Bomet, kila subward katika ile kutekeleza utafiti tuliopewa ama maagizo tuliyoyapewa na ile job pool iliyoandaliwa na fifth president ikiongozwa na Professor David B wakiwa pamoja na Agustin Cheriot ambaye ni mkaaji wa Bomet. So kati wetu kuna farmers vile profesa wamesema, kuna wale wawakilishi wa sekta mbalimbali, naweza kuwaita hawa moja baada ya mwingine. Na mheshimiwa mgeni wetu wa heshima, kwanza kabisa ningependa kuita mkulima hodari wa maziwa ambaye kuna experience na ataweza kueleza vile experience yake katika sekta ya kilimo ambayo inaitwa dairy. Bwana Chief Kevit, karibu sana. Hebu tumkaribishe kwa makofi. Na ataweza kuchukua muda mfupi kwa sababu nitaweza kusimama hapa. Asante, karibu. Waheshimiwa wetu ambayo wamekuja leo kwa hii mambo ya uchumi, Mheshimiwa Mdavadi ambaye tumekuwa na yeye siku mingi sana kwa serial na tumechenga nyingi serial. Vile unakumbuka na baba yake nilikaa pamoja na yeye sana tena. So ninasema waheshimiwa kutoka upande yote, waheshimiwa wetu pamoja na Mheshimiwa gavana wetu wa Bomet. Siku ya leo ni siku ambayo ninaona ya kwamba ni ya muhimu katika nchi yetu wa Kenya. Mimi niliingia mambo ya maziwa 1963 mpaka dakika hii. So ninaona ya kwamba Jubilee government amebebeleka sisi kutoka ile pale tulikuwapo mpaka katika mkuu ya chini, kwa sababu hakuna kitu chochote ambaye tunaweza kupata sasa kupitia kwa serikali.
Hakika ukiona bei ya maziwa sahihi ni shilingi 35. Wengine kama mimi ninatoa AI kutoka Israel. Na sababu gani? Hakuna hata watu wa AI katika nchi yetu ya Kenya ambaye anafanya kazi. Mambo ni private. Hakuna AI. AI ambayo tunapata tu ni ya kuomba na mtu analetea wewe AI. Ukipata njau kesho, unapata njau ambaye ni ya nyama na si ya maziwa. Unapata saiwa instead ya kupata ng'ombe nzuri ambaye unaweza kukama kwa njia ya utaratibu. Pili, input ya ng'ombe ambaye chakula tunapata ya ng'ombe imekuwa very expensive. Dairy meal ilikuwa hata last 2018 chini kulikuwa na dairy meal, unapata dairy meal kwa shilingi 800 au 1200. Sasa hii dairy meal imeenda shilingi 2,000-3,000. Na ukifikiria vile maziwa unashikana na dairy meal unapata tabu. Nataka nimwambie watu wetu, hakika katika Bomet County upande wa pande hii Akanai wako na chai, lakini chai hiyo hata mkulima unakuta amejuna chai mpaka hata hakuna nguo ya kupaka, unakuta nguo inafaa tu nguo imekwisha sababu hakuna pesa. Na upande wetu wa Jebalungu sana ni maziwa na mahindi, na hizo vitu maziwa na mahindi imekwisha kabisa. Bei ya mahindi inakuwa kama shilingi 3,800, lakini tena cereal hawezi hata kupokea hiyo mahindi. Ninalia sana kwa mambo ya dairy. Mimi nimekaa dairy tangu 93 mwezi wa 3 nikishika shamba yangu mimi mwenyewe. Nafikiri Mudavadi ulikuwa shule. Sababu najua baba mpaka nyumbani. So ninasema ya kwamba tangu siku hiyo maziwa tulikuwa na faida, watoto walikuwa naenda shule, walikuwa napata nguo, lakini wakati huu ambaye tuko sasa, huwezi kufikiria pesa ya maziwa inasaidia binadamu. Ni kidogo sana. Wale watu kitu tu wamesaidia sisi wengine ni kulima shamba yako, lakini kusema unakwenda nunua dairy meal, unanunua nini, yote ni bure. So tunataka kusema bottom up, ambaye our fifth president Honorable Ruto amesema ni kitu ya maana kwa wakulima. Maziwa hapa hata upande wetu hapa katika upande wa Jebel tuko na maziwa nzuri sana ambayo iko na minerals. Maziwa ambaye ukikama na kukunywa unasikia ni damu kweli. Kwanza ile ametamachana kidogo, ukikunywa unasema lete kikombe kingine. Unataka hata kikombe 20. Lakini ng'ombe hizo ambaye tuko naye wamekosa chakula. Ndugu zangu, tunataka kitu. Mimi nataka kitu ya parliament, nataka kitu ya wapi, lakini kama mkulima, kama mtoto umezaa, hawezi kwenda shule, hawezi kukula chakula mzuri. Sasa itakuwa wewe unakuwa mkulima ya kufanya nini? Tumeona hiyo imekuwa tabu. Ndipo tunasema uchumi yetu sasa, hii uchumi imeenda mpaka hata siku mshindwa. Kumbuka AI ya Israeli ni 2,000. AI ya Kenya ni almost 10,000. Na hiyo ni ya ng'ombe ile ya kienyeji. Hakuna watu siku wanakimbia kutafuta ng'ombe ya wale wakulima wakubwa. Anatoa AI kwa ndume. Na hiyo ndume hujui kama iko namna gani. Lakini ni shilingi karibu 9,000. Tumeumia. Hakika kama watu wanajua, especially watu wa serikali ya Jubilee, anajua kwamba amekata sisi singo, amekata wakulima singo, ningefikiria wangejua kwamba tumeumiza wakulima katika Kenya. Sababu kama mtu unaitwa mheshimiwa na ukanakuta watoto wako hapana enda shule, mkulima watoto hapana enda shule, hiyo ni ukweli. Amekosa kila kitu. So tunataka watu wa veterinary katika nchi iandikwe, si private. Siku hizi wote ni private. Mtu naingia na kuuliza pesa. Lakini mbeleni
kulikuwa na watu wa veterinary ambaye anakuja weka ng'ombe yai na kumwambia wewe pesa yake, au kupika sindano kumwambia pesa yake ya sindano, lakini si ya kusema ya kwamba maziwa imekuwa kitu ambacho maziwa ni chakula. Haina way to what. Na nimekunywa maziwa tu. Na hata ukiona vijana wengine ukikaa wale ambaye bado kula maziwa, huwezi hata kusimama hapa kwa sababu umekunywa pombe mpaka mwili unakuwa mbaya. So naomba mandugu zangu ambaye wanataka kiti, tunaomba Mungu abariki Kenya na kupatia sisi president ambaye atafikiria wakulima na kufikiria watu wa Kenya yote. Tunaomba Mungu hayo. Hata ngao nani anataka kiti gani, lakini tunajua kiti inatolewa na Mungu. Wakati moja tukisoma, nimeenda huko nimeona ile watu wengine walikuwa naomba, anasema nimeomba vile Salamu alichenga mambo ya kanisa. Na nikifikiria sasa hapa, huyu tunafikiria ni kijana, lakini hata Mungu alienda kutafuta David ambaye alikuwa mtoto anachunga mbuzi ya Jesse na kupata hiyo president ya nchi ya Israeli. Kwa hivyo tunataka leo mtu ambaye anajua nini ni nini, si wazee kama sisi tunaenda huku tunasema tumetosheka. Nimekuwa kanzo miaka mingi, nimekuwa chairman, nimekuwa CEO, keve. So nataka vijana ambaye kama huyu Ruto, mimi najua yeye ni kijana, aende hiyo ni siasa, lakini si siasa. Mimi nataka watu wale ambaye nakwenda kusaidia sisi kujua ng'ombe itakula chakula na aina gani, ng'ombe italeta maziwa na aina gani, maziwa yake tutalete, mkulima atapata pesa ngapi, yule mtu amechuna jai usiku, inachuna jai usiku anapata nini? Iko mtu mmoja ameimba hapa, sijui kama hata mtapata upepo hapa, anasema ukienda wale watu anachuna jai, hata ukioa msichana ya kuchuna jai unasikia hata hapo na mzee anafikiria anajuna jana. So nasema sana, mimi nalia kwa upande wa deni, tumeumia kwa deni, tumeumia sana. Hata saa hii nimefikiria kwa shamba yangu ingine niweke nyama, maybe better than me. Maziwa nilikuwa nimekuwa hata mpaka sasa, lakini biashara maziwa imekuwa sana kutoka kwa sababu ya madeni ambayo imeletwa katika nchi. Hata unga watu wengi hakuna kitu, nasikia anatakiwa unga kupokea bei. Kudabadi ulifanya kazi, cereal tulijenga, hata hii ya Bomet wapi tulijenga nyingi, lakini sasa hii hakuna mjini, ni manyumba tu store, kwa sababu mahindi watu mahindi na waenda kuleta mahindi nje na kuuza kwa bei yao. Tukipatiwa vitu vizuri, hata fertilizer vizuri, hakuna njaa Kenya hata kidogo. Kenya ni nchi mmoja. Lakini viongozi wamemaliza uchumi ya Kenya. Si watu wadogo, viongozi. Ndio tunalia kwamba hii mambo leo Mungu wa mbingu na nchi aone ya kwamba ni nani atatawala nchi yetu na kufanya bottom up ya uchumi ya Kenya, ili tuwe na faida na kuwa watu ambao hizi kwa jambo nzuri. Nasema asante sana. Asante ndugu yangu Mtabani. Asante. Haya, asante sana ndugu Mige. Jeff Kelly. Asante sana baba. Jina shamba 1963. Nilimwambia mzungu patia ya Jeff. Yaani hiyo ni shamba kubwa. Ilikuwa ni haya. Sasa niko tuna swali moja ama mbili hiyo AI ukitoa Israel inachukua muda gani ikufikie? Inachukua muda ya wiki mbili. Na unalipa 2000. Weka microphone. Tunalipa 2000 kama umekuja kuweka ng'ombe yako ni 2000. Aha. Na unasema yetu ya hapa wana charge namna gani? 8,000 au 7,000. Na yao wanatoa tu hata huko karibu Kitale sana kwa wale matajiri, ni ile ng'ombe ile. Hata ya Holland
Bei ya Holland, tumetumia air ya Holland inachukua kama lakini yetu Aha. Okay. Kwa hivyo wewe ungependekeza namna gani kwa hii mambo ya AI services? Napendekeza kusema kweli wakati huu AI ya Kenya hata kama hakuna AI, hakuna dume, ningependekeza ya kwamba kama inawezekana tuwe na AI hata kwa wakati kidogo tupate hizi ng'ombe nzuri, kwa sababu unajua kama ng'ombe ya Israeli inakamuliwa per day 110 liters. Nimekuwa huko training. 110 liters. Na tunajaribu hapa kupata ng'ombe mzuri ambaye tunaweza hata kama ni kidogo ni 60-70. Haya. Na kwa mambo ya maziwa, wakati mnatoa marketing mnasema mnalipwa 33 shillings per 33 shillings. Lakini wale watu yuko na mambo yao tofauti. Hata mimi nimefanya yangu biashara yangu tunauza 60, lakini bure watu wengine ni 33 20. Namwambia ukweli. Na wewe unaona nzuri kwa mkulima ni karibu hiyo 60. Kama 60 70 naweza hata kusaidia. Aha. Asante. Sijui kama wenzangu wanataka kuuliza? Si aulize. Mzee, umesema inaitwa Moses Kuya. Najua pia. Umesema AI ni pesa ngapi mnalipa? Yaani ingia hapa hata kuweka ng'ombe ya mkulima ni 2000. Na wewe unajua kama hapa Kitale, si umesema Kitale ndio unatoa hiyo. Wanatoa ile ya wale watu. Wa dosi. Wewe una habari ya kwamba hapo Kitale tuko na AI ya serikali? Iko AI ya serikali lakini inatolewa na hawa. Na sijui kama una habari ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza iko na mpango tukichukua serikali ya kufufua hiyo AI ifikie mpaka wewe ambaye sio mdozi hapa Bomet. So unasema ni asante sana kama serikali ya akichukua serikali na AI kutoka nje, sisi sote tunafurahi. Na uko na tukifufua hiyo AI ya Kitale, unaona hiyo AI ifikie wewe na pesa ngapi? AI wakati huu kama nafika hata mpaka 5,000 ni nzuri, lakini si pesa naenda tu. Nasema ile bei wewe utalipa wewe kwa hiyo mbegu sasa 500. Kama 5,000. 500 au 5,000. Tukue watulivu. Mzee amekuwa hapa fanya kidogo. Mimi nasema Israeli. Na hii yetu ya Kenya kwa sababu nasema maneno mingi hata ikiwa 2,500. Sasa wacha nikufahamishe pango ya chini ya William Ruto niyo AI ikufikia hapa Bomet, ikizidi sana shilingi 300. Sio itakuwa imewasaidia. Lakini kama ya Kitale inaletwa na shilingi 300. Hata iko ya 200 lakini ninakataa ile mbaya sababu bei yake huwezi kupata na ng'ombe hapo. Sasa tunasema ile AI utatoka Kitale ni itakuwa sawa sawa na ile inatoka Israel. Lakini hakuna poste mingi hapa ambayo kwa saa hii hakuna, sababu serikali sio hasara. Sawa sawa. Lakini sasa kesho ikiwa ni akati tunafurahi. Tunafurahi. Swali ya pili ni juu ya hiyo bei ya maziwa. Wewe umeona maziwa ikiwa bei yake kutoka 60 to 80, kulima anapata faida. Na sasa hivi unauzia maziwa wapi? KCC kama KCC tulitoroka zamani. Hata Brookside. Tulitoroka zamani. Sasa kila mtu tunatafuta tu kichorochoro ya faida yake, lakini tulipata mzuri kwa serikali, tunaenda KCC, tunaenda kila mahali ambapo ni mzuri. Na sasa nikujulishe kama hauna habari kwamba serikali ya Kenya Kwanza tuko na mpango ya kuwa na milk processor kwa kila county. Hiyo ni mzuri. Tunapiga mkono. Tunapiga mkono. So hapa Bomet processor itakuwa ni yenu.
inasimamiwa na serikali ya national government na serikali ya county government. Ndio sasa ni mchunge process yenu wenyewe. Si hapo ni sawa. Hiyo tumekuwa sawa kabisa. Hiyo tunashukuru Mungu na kujua kwamba ndio nimesema ya kwamba mtu ambaye ataingia leo kwa president yetu, tunaomba Mungu iwe mtu ambaye anajua mambo na tabu katika nchi yetu. Na nikuulize, huyo mtu unaona kama huyu William Ruto akipewa, unaona kama anaweza hiyo? Ni sawa. Asante sana. Ni kama Daudi. Ni kama Daudi kwa sababu bado ni kijana. Unajua ile mzee kama mimi mkuu na meenda na maana hii, anakuja kusema nini? Amesahau. Wewe msahau. Asante sana. Ukileta msijana kwangu saa hii kusema naoa, hiyo msijana tafuta mtu usiwe aweze kupata mtoto nini. Kwa hiyo huyo mtu asante sana. Tupigie makofi. Asante. Haya, tuendelee. Mgeni wetu wa heshima na viongozi wetu wote, anayefuata ni Bwana Alexander Komingoi akiwakilisha sekta ya majani chai. Asante. Kutoka sub-county ya Kamaini. Karibu. Right, thank you sana. Okay, wacha huyu mzee amsalimie. Mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. And Your Excellency, Honorable Musalia Mudavadi, Honorable Your Excellency, Professor Hilary Barjuk, guests of honors, and all protocol of sound. Thank you for this time that nimepata ili niweze kuongea juu ya chai. Kwanza, jina langu ni Alexander Komingoi from Konoin, tea farmer of Rorok Tea Factory, which is a satellite of Capstead Tea Factory. And Your Excellency, Bomet, being an agricultural country or an agricultural county in the Republic of Kenya, leads in the production of tea. Bomet is leading in the production of tea in Bomet. And in Kenya, and thank you very much, with the following production per acre. When it comes to production, ile chai tunatoa, tumesema Bomet naongoza. But when it comes to production, Kericho is leading with a production of 2.6 metric tons per hectare, followed by Nandi, which produces 2.2 metric tons per hectare. Bomet is number 3 with a production of 1.9 metric tons per hectare. I hope you can see, unaweza ona vile hiyo production inaenda per hectare, and hii ndio ni sababu ya quality of tea bushes. Chai. The quality of tea bushes in Kericho, or the clones which they grow,
are better than the clones that we grow in this area. This one, now you can see, we have a bigger volume of tea in Bomet, but with low production. Production iko chini. So shida ni kwamba some of the challenges which brings out or which brings down this volume of tea, the use of fertilizers, quality tea. The tea research is in Kericho, which ambayo inaangalia chai yote Kenya mzima. However, utapata kwamba here farmers are not using the right qualities. Now, if you go to the production, because of the poor quality, we have the market prices. Market prices are very low. Market prices of tea are very low. And this has really occasioned to the fact that farmers are struggling even to pay school fees. Farmers cannot even afford to pay school fees because of the poor prices that the tea fetches in the market. Now, some of the issues that need to be seen in these growing areas are, one, to provide extension officers. You will find that farmers who are wanafanya kazi peke yao, there are no agricultural extension officers who can really train farmers on the right types of tea. And also, you will find at the same time that in these areas of growing tea, there's a big problem of children getting malnourished because there is no milk, hakuna maziwa. All the land has been planted with tea and the production is absolutely very low. So we need improvement. We need to improve on these tea industries. Now, another important challenge is the management of tea. Tea industry in Kenya is managed by Kenya Tea Development Authority. And it is here now where the problem arises when it comes to market prices. You will find that in the tea managed factories, the gated tea managed factories, there is a disparity of prices. There's a big difference in prices because in Kenya we have two regions. We have the eastern region and we have the western region. The western region mainly covers Rift Valley, some parts of western. And when you see the prices here that are being sold at the auction in Mombasa, we have a number of crates which are sold at different prices. We have tea sales, for example, on 23rd May 2022. Crate number BP1, which was sold in the east for 272 shillings per kilo. And here in the west, it was sold at 260 shillings
You can see now, in Eastern, it's going for 272. On the Western, it's going for 260. So you can see that disparity. If you come to PF1, the same region, in Eastern, it's going for 268 shillings. In Western, it's going for 251. You can see the disparity. There's one that's called B-1. In Eastern, it's going for 279. In Western, it's going for 260. What exactly am I trying to say? Ili kitu nasema ni the management of KDDA. All these areas are managed by KDDA agency. So the managers which are running the factories in the east and the managers which are running the factories in the west are same. But you can see the quality that is being produced is different now when it comes to selling. So we are asking, what is the parameter of measuring all these things? If we are saying that it is BB1 or dust 1, the same dust 1 in East and the same dust 1 in West is going for 279 in the East, and down here it's going to 247. So something should be done about that one so that we have a uniform price for West and East. So that when the dust 1 in East is going for 279, the same dust 1 should also be going for 279 in a forestry factory or any other factory in this area. So those are some of the challenges that we face as tea farmers. Now, another quality which also tend to bring a big problem is the quality of tea. The quality of tea is determined by testing using the tongue after boiling. These grades are tested using the tongue. Now, we can have different tastes. I can get compromised and even give a better grade to the worst tea to fetch better price. So we need scientific testing parameters. I remember when I was in school, when I was doing, some of you may think I never went to school, I did. Okay. And I did a bit of science. There was we were testing about acids and alkaline, and there was a paper called litmus paper. This litmus paper could be used to tell you this one is acid and this one is alkaline. So I'm of the opinion that we should also use scientific method to give us a general quality of tea across. And the management also should be inclusive when they come to deciding the prices, when they come to selling our tea at Mombasa. If not, then the tea should, or the auction should be decentralized from Mombasa to either Bomet, we sell our tea, or Kericho, all these areas we sell our tea. And then the Bata part, they sell their tea on the other side. This is because I think
the management of KTDA is creating some rift between farmers, between the farmers of Eastern and farmers of Western by offering different prices. We have to harmonize the prices of tea for the farmer to benefit so that he can be able to educate their children without undue cost. Another big challenge that the farmers are facing are the inputs. The input. When it comes to fertilizers, they are extremely very high. When it comes to tea picking, the laborer, the cost of picking tea is very high, so that at the end, the farmer is left with absolutely nothing. You might see a farmer having tea, but that farmer, I'm telling you, is very poor. He cannot even afford to pay school fees. And for your information, through statistics, it has been confirmed or found out that the children who are normally sent home, not just for this matter, that is what teachers say they send the children home to look for fish, are mainly those from tea growing areas. Most of the children are sent from those areas because of the poor yield that we are facing. Another very important challenge is the use of energy in our tea factories. The electricity that we are paying is very expensive. So we need to annex. We have good drivers in our area that we can harness the electricity and produce our own electricity. And the surplus, we sell it to the KPL so that we have better prices. That will improve our prices. Now, fertilizer should be subsidized also and should come on time or in time for the farmer to use it. Most of the farmers to fertilize their tea once in a year. That is but one occasions. The amount, the quality of that tea now, the production of tea is very low. At least it should be available so that they can fertilize their tea twice a year. And then they will experience maximum production now, and they will get something out of their tea. Not because wafune jai, mpaka inakuwa yellow kama hii kofia yangu. Sasa inakuwa ni shida, hawezi toa kitu. So we need tea to fertilize them for better productivity. Just before we go there, before we finish that one, I think I have to bring some few things about improving these people. We need to introduce diversification so that after completing all these things, the farmer can at least have one cow dairy or potatoes or bananas or anything so that he can sustain himself for sustainability and to improve also on the health of their children to avoid malnourishment. Asante sana ndugu yangu Alexander Kumingoi, umejieleza vizuri sana na niko na maswali mawili tu. Kwanza, wakati waziri wa kilimo Bwana Kimunya alipokuwa akitembea akisema anaweka reforms kwa sekta ya majani chai, ulipata nafasi kujadiliana na yeye ama kukuwa na public participation vile tunafanya saa hii, ama na zile reforms alisema aliweka, wewe ukipima zimefaidi ama hazijafanya chochote? Thank you, Your Excellency. For sure, I fully participated in the whole process, and some of the reforms, most of the reforms were very
positive and were very good. The biggest problem that we have now is that we have talked about the brokers somewhere there, the cartels between the farmers, the middlemen, and all these things. They have got to block those reforms, and they have not been implemented fully. Kwa hivyo unaona kwamba serikali ya Kenya Kwanza ikishikilia ifuatilie zile positive aspects za hiyo reform. Very much I appreciate, because even His Excellency Dr. Bartiok here had tried his best at some time to look for the market for the tea farmers. So if he had support from the national government, I think we could be really doing very well. Na jambo la pili, umesema kwamba scientific testing ndio ungependa. Wewe kama mkulima wa majani chai na najua una utaalamu mwingi na exposure nyingi. What is the global practice kwa nchi zingine ambazo sasa zinakuza chai? Kwa mfano ukienda upande wa India ama Ceylon ama nini, sasa mambo ya testing chai iko namna gani? Well, to that effect, you will find that I brought in the issue of scientific testing, because it turns that the quality of tea being tested by some few individuals is compromised. But globally, you will find that those who are managing tea, or if they test it, it goes across. The BD one or the grade one price is all across. So the problem here is a bit getting compromising these issues. Kwa hivyo wale wanafanya testing, wale wa kumeza na kuonge alafu wanatupa kidogo nje. Yes. Wewe unafikiri hao wamesalamiwa na mtu fulani? I think so. Ni kama wale watu wanakunywanga busaa, kuna wale wengine wanapenda ili imechacha na kuna wengine wanapenda ili iko kali sana. So wanaweza kuwa wanapenda hii. Yeah. It might not be the quality. Okay. Alafu tena nikiulize tu kwa kifupi. Kwa sababu hapa kwa Bomet na Kilifi pia kuna zile makampuni kubwa kubwa ambazo pia zinakuza majani chai. Tuache ile ya KTDA. Ushawahi kujua quality ya hizo estates na quality ya KTDA iko namna gani? Ile inatoka hapa Bomet, kuna labda James Finlay ama kuna Unilever, na kule kwingine pia kuna wakina Sasini, hata huku Sasini iko, kuna Unilever huko kwingine, kuna Kakuzi. Sasa hiyo chai ukipima wakati mnaenda kuangalia, is it the same quality? As for the big estates or these plantations, they are still like the Finlays and all this, they have direct access of their produce. They have direct to their markets abroad. That's where we sell this thing. So their markets are always direct. But as for these other private factories, you will find that even the prices, the quality of tea that we pick, we are supposed to pick 2 leaves and a bud. But for most of these companies, you will find that at least we pick about 3 leaves and all these things. So their quality is not comparable to KDDA. KDDA is higher. Yet the tea from these private companies are sold fast, I don't know. Aye, asante sana. Thank you for your advice and knowledge. Sijui kama kuna wenzangu wanataka kurusha maswali. This may be a very rare opportunity. Aye, asante sana. Wamesadiki. Thank you very much. Aye. To appreciate a round of applause Bwana Komikoi. Anayefuata ni mwakilishi ya wamama Betty Chepkorir. Tumkaribishe kwa makofi. Assistant Women Rep, yani
kwa sekta ya biashara na ile kazi zote za wamama. Asante. Kwa majina naitwa Betty Chepkemon kutoka wadi ya Kembu, kaunti ya Bomet. Bwana Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa Moses Kuria, Mheshimiwa Chungwa, na Mheshimiwa Bachok, amchango nyinyi wote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naongea kwa niaba ya wamama. Kwetu tuko shida sana, hasa sisi wamama. Wamama iko aina tatu. Iko mama mwenye ameolewa na mzee, labda mzee tena hana kazi. Ya pili, iko mama yule bwana yake ameaga, anaitwa mchane. Alafu ya tatu, iko mama single mother mwenye labda alioleka na akatoroka kwa boma yake ama yeye alifukuzwa. Sasa wacha nianzie mama. Tulia. Wacha nianzie mama. Sasa sisi wote ni mama, lakini tunapita changamoto mingi sana. Sababu ukipata huyu mama mwenye ameolewa hapo na mzee, huyu mama hata kwetu barabara ni mbaya sana. Sasa Bwana Mtakatifu, ukienda umwambie Kipchiti, njia Bomet ni mbaya sana. Hata Bomet East hatuna lami hata moja. Ni kidogo tu yenye juzi tumepewa, lakini sijui mbona inakwama. Sisi kama sisi ndio tufike soko ni punda. Hata mpaka saa zingine najiuliza, mimi labda nimesonga kidogo juu nilikopa loan nikasonga, lakini saa zingine nikienda mzigo unabeba kwa gari. Hiyo mzigo ni ngumu sana ifike kwa soko, sababu barabara ni mbaya. Inaenda alafu ikifika kwa soko kesho unakuta gari tena inaharibika, unarudi tena kwa garage. Sasa badala ya wewe uongezee ununue gari nyingine, hii moja inakusumbua, inaharibika. Kitambo umalize leo na una kitu. Tena kitu ya pili ni huyu mama sasa mwenye hapa na mzee anatembea na punda. Mpaka usiku nikipatana kwa njia najiuliza, huyu mama anatembea kutoka Sogo mpaka Chebunya soko. Sijui hiyo ni kilomita ngapi. Alafu saa hiyo huyu mama akifika nyumbani kwa mzee anangojea yeye, mtoto anangojea yeye. Tena ukifika nyumbani mzee anataka haki yake. Baada siku nyingine nikamuuliza mama mwingine, sasa mimi niko kati ya single mothers, lakini nafikanga na uchovu sana na nimepita gari sitaenda mguu kama huyu mama. Lakini nikienda kulala hata mimi hata ukiniamsha siwezi kusikia. Lakini huyu angefika nyumbani mzee yako hapa, mtoto anataka nyonya. Sasa huyu mama mwambie Kipchiti aone huyu mama kabisa. Kitu kingine ya tatu ni huyu mama anakaa town. Mimi nakaa town nyingine kadogo inaitwa Kembu. Lakini hiyo town iko vitu mingi. Maisha ni rahisi lakini ni expensive. Sababu nini hii? Huyu mama anaenda yani na hapo na watoto. Alisalisha na mwanaume lakini hakuna mwenye anali yeye. Sasa huyu mama hapo na watoto, lakini ile kitu anakumbuka tu kwenda kufanya ni aende town atafute mwanaume ya mwingine ndiye apewe shilingi 50. Lakini siku hizi wanaume wanakopa. Huyu mama sasa anarudi nyumbani akiwa akakopesha, hakuna sasa kitu huyu mama anapelekea watoto. Sasa nilikuwa nataka niwaambie nyinyi wanaume wakome, msiwe nyinyi ndio mnakopa. Pea pesa sasa ile mumeelewana. Bwana Mudavadi, kitu ingine sasa ya wamama inatusumbua ni tunapopanga loan yetu tunapataka inaitwa tabale. Sijui dada mbona wanakuakaita ile jina tabale. Yaani hii pesa tunapewa sijui nyumba ya nyumba unapataka tu mtu anakopesha wewe pesa. Akikukopesha 1000 unapea shilingi 200 yake profit. Saa hiyo dada anakupea shilingi 800, hawezi pea wewe 1000. Alafu kwa hiyo 800
unarudi unalipa 100 for the 12 days. Sasa hiyo tena inakuwa 1,200, alafu unaongeza ile 200 umepea, hata sijui interest yake inaitwaje. Sasa nilikuwa nataka nikwambie mheshimiwa, ukifika kwa vijiji umwambie aone wamama. Haya mama wanataka kufungua SACCOS, lakini hawana uwezo ya kufungua. Ndio kijiji akipata kiti, wamama wa Bomet wakifunguliwa SACCO juu hawana pesa ya kufungua. Wangekuwa wameshafungua lakini hawana. Ndio unaona hata wamama wa Bomet waliamua kuchagua msichana mdogo Toto. Ndio Toto ana budget mingi. Sasa akasema huyu ndio atamaliza shida za wamama. I think kitu kingine ni sasa kwa penye natoka tuko single mothers. Na kwa niaba ya hawa single mothers tena tunaishi town. Hatuna shamba. Haya sasa mama tulikondesha mashamba point moja huko kwetu shamba imeisha. Imekuwa kidogo sana. Sasa tumekuta na bidhaa kidogo yenye tunataka chama ya UDA itubebe tu hapa kwetu. Unaona hii mayai. Nimekuta na haya mayai tu kwetu, ndio mtoto asome, ndio mzee akule, ndio huyu mtoto akule. Tuna survive na kuku. Na kuku inatoaga hii mayai. Hii mayai kwetu inauza kwa 100. Sijui chama ya UDA itanunua na bei gani? Nataka mpe hii mama nani? Kuria wewe utachukua hii, utanunua tuone bei ya UDA vile inanunua hiyo kuku. Alafu hii niko na minti. Tulikomba penti 2 tukaweka minti. Hii minti hapa kwetu tunanunuanga na 50. I think kila mtu anajua ni 50 akipita kwa hapo barabara. Lakini hii ukifika Nairobi ni 1,000. Sasa nataka mheshimiwa Mudavadi atununulie, sijui ataweka bei gani ya UDA. Tunangojea serikali ya UDA ikuje na bei ya juu. Asanteni sana, mbarikiwe. Haya mama, umejitetea kweli kweli. Nataka tu asante sana, nakushukuru. Karibu. Nataka nirudie tu ule nakopa ule Shiloh. Unasema ukienda kuchukua 1,000, ukichukua 1,000 anachukua 200 yake saa hiyo, anakupea shilingi 800. Alafu unaanza siku hiyo. Lakini kwa record anasema amekupatia 1,000. Kwa record amekupea 1,000. Lakini saa hiyo anasema anachukua faida yake, interest yake sasa shilingi 200. Anakupea shilingi 800. Alafu tena ulipe siku 12 fululisho 100. Hiyo ni 1,200. Alafu unaongeza ile 200 alikuwa anachukua. Ni kama akikupea 1,000 unalipa 1,400. Kwa faida yake ni shilingi 400. Shilingi 400. Shilingi 400. Ngapi? 1,200 plus 200. 600. 600. Kwa hivyo vile Mheshimiwa Samoi Arap Ruto amekuwa akisema kwamba ikiwa tutaweka pesa ambazo itakuwa fund ya kukopesha kwa riba ya chini, itakuwa afadhali. Itakuwa mzuri sana. Hiyo ndio mnataka. Hivyo ndio tunataka wamama. Hatushindi kufanya kazi, ni vile tu hatuna capital. Hamtaki ya bure, lakini mnataka kwa hatutaki ya bure, tunataka ya kukopesha. Lakini kwa riba mzuri. Kwa riba mzuri yenye yani iko interest yake chini. Hata ikiwezekana ikuwe free interest, yani tumlize tu ile pesa yenye tumepewa. Mama, na maswali 3. Karibu. Sasa hii mayai ni ngapi? Hiyo mayai ni 12. 12. Kawaida mnakuanga na tray mkiuza ama unauza tu hivyo hivyo? Tunauzaka tu hivyo vile unaona nimefunga. 12.
Na mnapata pesa ngapi? Na shilingi 100. Shilingi 100. Shilingi kama 8 9, sio? 8 ya. Na umesikia sisi kama serikali ya Kenya Kwanza kuna kitu inaitwa guaranteed minimum return. Ambao tunataka kukuambia kama hii yako isipungue pesa fulani, si ndio? Sasa kwa maoni yako ndio upate faida, na sio mingi sana. Usianze kurukia. So unaona ni kama pesa ngapi? Hiyo mayai sasa? Hiyo yai moja, yani hii 10. Unaona ni pesa ngapi ndio 100? Ni pesa ngapi unaweza kuuza ndio upate faida? Hata nikiuza yai moja na 20, niko na furaha juu nimeongeza shilingi 12. 20 Yeah. Sasa lakini wewe yani umeruka kutoka shilingi 8 9 hapo mpaka 20. Yeah. Si utamaliza dunia. Sasa mayai kienyeji si kesho unakula ile mayai yenyewe. Na kama ni ile nyingine ya broiler sasa hiyo itakuwa. Ile nyingine sasa tulishindwa kufunga, tukipeleka kwa market inakosa market na wanakataa. Okay. Sawa. Kitu ya pili, na Mheshimiwa Madividi amesema wewe umepata habari kwamba Hasra amekomiti ya kwamba wana fund shilingi kama milioni 50 kwa kila constituency. Yani Bomet Central hapa 150 million, Bomet East ingine 150, hata pale Konoin Soti ya kupea mahaswa ndio tutoke kwa mashailo. Hiyo itasaidia baadhi itasaidia. Hiyo itatusaidia sana. Ndio hata siku ya leo nimefurahi tu. Mimi ni hasla wa chini. Sasa hata sijawahi ongea juu mbele ya watu wakubwa, lakini hii chama ya hasla ama hii serikali ya hasla ni mzuri sana. Mpaka leo mimi naongea mbele ya Mheshimiwa Mudavadi. Na mmoja. Hata sijawahi ona yeye kama leo nimemwona yeye direct, naonaga tu kwa kaseti. Lakini iko shida mbili. Unisaidie pia tusaidiane. Ndio upate hiyo mkopo ya Hasra ambao tunataka kuleta na chini ya serikali ya William Ruto. Lazima mkue ndani ya sako. Hivyo ndio tunataka. Mko tayari kuingia ndani ya sako? Tuko ndani kabisa, ndio nimekuambia wamama tu hawana pesa ya kufungua sako, lakini tuko tayari. Na pia tunafikiria interest ile utalipa kwa hiyo loan ya Hasra. Ikizidi sana ikuwe ni 5%, sio kwa siku, kwa mwaka. Tutaweza. Tunaweza kabisa. Tutaweza. Na sasa hiyo itasaidia mama mboga, itasaidia hata watu wa kila mtu, mpaka hata mzee hii pesa itamsaidia. Sasa nikuulize swali ya mwisho. Sasa uchague moja. Uchague hiyo loan, na unajua haitakuwa kidogo. Itakuwa hata unaweza kukopa karibu 500,000. Mtu mmoja. Na unalipa kwa hiyo mwaka unaongeza 5% peke yake. Sasa kwa upande moja nikakwambia uchague, ufunge macho uchague hiyo loan ama ile 6,000 ya Raila, utachagua nani? Nitachagua hii loan ya Raila kama milioni moja. Nitachagua 6,000 ilisema kana atapea wazee peke yake. Sikusikia akisema wamama mtapewa 6,000. Na hata kama watapewa si afadhali ile ambao wanaenda kwa jasho yao. Afadhali hiyo yenye sasa sababu wao wanaweza kujifanyia kazi na kufanya biashara kuliko hii nyingine ambayo unapewa kama wewe hawezi kujisimamia. Si shida ni hamna ile capital ya kuanza kazi yenu, ndio? Tuna account ya kuanza. Na nasema hivyo kwa sababu kuna wanahabari hapa. Ndio waende wamwambie Raila watu wa Bomet wanataka pesa ya mkopo wajisimamie wafanye biashara yao, hawataki ile ya kupewa sababu wanaenda kujifanyia kazi. Sawa. Sasa ukienda kwa kijiji usisahau umwambie hii serikali yetu ikishika serikali asisahau kupea sisi waziri mama kutoka Bomet. Asanteni sana. Na mama hapo ngoja kidogo tu. Sijui hapo hata kama umenituma naona wewe haufunguliangi TV na radio. Kwa sababu sijui kama umesikia amesema
katika baraza la mawaziri tuko na mawaziri 22 na kati ya hao 11 itakuwa wamama. Na hata nikiona vizuri hata wewe unaweza kuwa hapo ndani. Tunataka mama moja atoke Bomet. Hata ukiona hii serikali nyingine Bomet tulikuwa tumesahaulika sana. Hatuna PS, hatuna CS hata moja. Sawa. Okay, asante sana. Thank you mama. Well done. Ni wetu wa heshima na wageni wote. Anayefuata kwa haraka kabisa ni anayewakilisha kikundi cha people living with disabilities, Madam Elizabeth Herrera. Tukaribishe kwa makofi. Asante. Bwana asifiwe. Our Excellency Chief Guest Musalia Mudavadi, our Governor Professor Parcho na wale wengine wageni wote, amjambo. Mimi naitwa Elizabeth Herrera kutoka Bomet County na wakilisha walemavu. Hata mimi nimeshaka kwa huyu mama, hata tuko na wamama walemavu. Amen. Your Excellency, hapa tukiwa Bomet tuko walemavu around 7,000, 2,000 ni watoto. Your Excellency, with the Kenya Kwanza government, we are requesting for the social pillars, the cash transfer with the new members with the cash transfer. Hii cash transfer iende kwa kila mlemavu jameni. Sisi si watu wengi sana. Hii cash transfer ikienda kwa kila mlemavu, huyo mlemavu atasaidika. Na tukisema kila mlemavu atapata hiyo kidogo, na hapa tukienda maneno ya mashule, all the schools and vocational training to be integrated to fit person with disability. Alafu person with disability watapata ile masomo kwa urahisi sana. Hapa kwetu hatuna mashule mengi ya watu walemavu. Sasa walemavu wengine wanabaki nyumbani bila kusoma. Sio, itakuwa ngumu sana. Na mlemavu akisoma, wacha niwaambieni, atajisaidia vizuri sana. Atakuwa kama kila mtu. So we have to get them. Your Excellency, another thing is accessibility. Like for example this one. You know, mimi naongea hapa chini na watu wanaongea huko juu. Hey, this is a very embarrassing. Lazima hata sisi to assess all the offices, all the places in the centers, alafu hata kwa mashule ikuwe accessibility. Kwa sababu I've been seeing a lot of challenges even in schools, in our primary schools and secondary schools. Hata mtu kwenda choo ni ngumu. Tuseme for example, somebody with a wheelchair anaenda ile normal toilet haiwezekani. Na kama tukifanya in every institution ikuwe na special washroom for the person with disability, nafikiri hiyo itakuwa afadhali. Another thing is our officers, those who are dealing with the person with disability. For example, with the National Council and the National Fund, and those are the officers. Please, if this thing can be brought back to the county level, alafu ile pesa inakuja kwa county, to the county level, alafu hata kufikie hapo. Kwa sababu ikiwa hapa kwa county, anachua mlemavu mwenye ako Chebunyo, mlemavu mwenye ako Kanoi, atajulikana huyu mlemavu ni hivi na hivi, na hiyo itakuwa rahisi. Kuliko hiyo vitu zote iende kwa national government, na itakuwa ngumu sana.
I remember the last time nilikuwa nafuatilia maneno ya taxes. Imagine I had to travel all the way to Nairobi. Na hiyo vitu kama ingekuwa basi namaliza hapa. And you know traveling is a problem. So mkiona hizi vitu mtasaidia hizi vitu zote zikuje karibu na sisi. Kitu kingine ni shades. Sisi walemavu wengi wetu ni wafanya biashara. Sasa tukipata hizo mashades yenye inafit mlemavu tufanye hata sisi biashara kama wengine. Alafu I'm requesting the Kenya Kwanza government you set aside a kit for persons with disability ili wapate hata hao pesa ya kufanya biashara na kufanya vitu zingine. Na kitu kingine ni bursaries. Initially maneno ya bursaries full scholarship. Unajua mtu akiwa na watoto, tuseme akiwa na watoto na akuwa mtoto mwingine mlemavu, anaona huyo haina faida sana, lakini Kenya Kwanza government mkiweka pesa huyu mlemavu lazima asome. Hapo ninashukuru sana the Kenya Kwanza government, and we are looking forward and we are praying that God will help us so that tunajua mkifika hiyo Kenya Kwanza government hata sisi tutaonekana pale. Kitu kingine nilikuwa naona with the Kenya Kwanza government, with the UDA, wakati mnachukua representation, wale wana represent na national government, national assembly, national senate and the county assembly. Hapa tuko na wamama hata walemavu. Mkichukua wale wawili ya wenye sheria inasema, tafadhali mchukue hata wamama wawili wa represent wa mama, kwa sababu hapa tukiwa tuko wa mama pia. Asante sana, sina maneno mengi ya kusema. Asante. Asante sana. Tumekusikiza vizuri na pole sana. Labda tuliteleza kidogo kwa hiyo mambo ya podium. Kile ningependa tu kusema kwamba tunakubaliana na wewe na nadhani umetoa mawazo mazuri sana hata kwa wale ambao kama kwa KRA kujua people with disabilities na mambo ya transport wasipelekwe mbali kufanya tax returns zao, na walikuwa wamesema wanaweza fanya saa zingine online. Kwa hivyo ni pahali ambapo ni lazima warekebishe vizuri. Jambo lingine ni kuuliza tu kwa hizi cash transfers, sisi kama Kenya Kwanza kupitia kwa msemo wako, mimi naona tunaweza panga vizuri na you can actually avoid having to travel. The cash transfer can actually be sent to you tukitumia teknolojia ambayo iko sasa. Thank you. So I think that is a good point and we appreciate the comments you've made. Thank you. Ngoja sasa. Madam, sijui kama umepata habari. Sisi kama Kenya Kwanza si mna ile pesa ya cash transfer ya walemavu, ya wazee na ya vijana. Inachelewa ama haichelewi? Inachelewa. Sijui kama umepata habari, tuko na mpango. Sinaona hawa wadosi wote hapa wanalipa mshahara, kama huyu Shumwa analipa mshahara, hata mimi. DVD ni hustler, ni jobless. Kwa wakati huu Gavana Barachok, sisi tukilipa mshahara, sisi tunalipangwa kwanza, halafu nyinyi mnangojea, si ndio? Na umesikia kama hustler William Ruto amesema tutageuza sasa hiyo maneno mtindo. Sisi kabla tulipe mshahara, nyinyi mtakuwa mmetumia cash transfer kwanza. Asante sana. So kutoka ya mwezi wa 8, so mtavumilia mwezi huu ya tunakuja hii ya 5 inaisha leo. Hii cash transfer ya mwezi wa 6 na cash transfer ya mwezi wa 7, sababu hiyo bado inasimamiwa na wale watu ambao hawajali nyinyi. Lakini tukichukua ile ya mwezi wa 8, wewe utalipwa mbele yangu. Si hapo ni sawa? Hapo nitakuwa sawa. Asante sana. Asante sana. Thank you, madam. Tumpigie makofi. Asante sana. Asante mheshimiwa.
mheshimiwa wetu wa heshima. Wanaofuata nitawaita wote kwa sababu vijana, kwa sababu tunaelekea tamati. Naita kwanza Festus TK anayewakilisha ya bodaboda, bwana Sang kuja hapa, Geoffrey Towet na timu yake ambaye nisimamia ICT, Information and Communication Technology. Kwa sababu ni vijana wataenda mbio kabisa, labda wataweza kusimama nami hapa waweze kujibu maswali. Mheshimiwa. So, thank you, MC. The guest to our guest today, Honorable Salam Davade, Chungwa, Honorable Chungwa, Honorable Moses Kuria, Honorable Governor Hilary Barchok, and all protocols served. Na riders wenzangu and supporters wa Kenya Kwanza, hamjambo. Yangu itakuwa mafupi kabisa kwa sababu so nitaenda haraka sana. So first and most I do my best gratitude to the Holy Father for the knowledge and ability for your sharing me with. I am Festus CK, bodaboda rider and chairman of a private staff bodaboda circle operated in Bomet. Also, we have many circles around 20 here near our Bomet town, and kuna zingine huko kando kando ya town, kuna ingine huko Konoi, alafu kuna ingine huko Jibalongo inaitwa kwa Tanai, alafu kuna ingine Sautik, so lakini siwezi taja hao sahi. So, I want to call firstly, this sector has contributed immensely to the economy of the country. It has provided more than 1 million direct jobs for the riders who earn roughly 600 per day. In Bomet County, we have roughly 600 bodaboda operators that treasury similar to collecting roughly 1.8 million per day in fuel taxes from bodas. Each consuming an average of initially 300 of petrol per day. It's simply a sector that will not wished away. Your Excellency, here we see problem kidogo, and I therefore, or we therefore, with the Kenya Kwanza government will help us to reduce the taxes and petrol, even taxes of purchasing of bodaboda. Hapo tuko na shida sana. Mbeleni tulikuwa tunapata bodaboda bei ya chini kidogo hivi, and wakati huo maisha ilikuwa rahisi kidogo kuliko saa hii, na saa hii unapata saa hii bodaboda imerise kabisa, iko high cost. Ukienda kutafuta uwezi pata, ukitafuta kuchakachaka kidogo ndio uweze uende ununue bodaboda cash, imekuwa shida sana. Unaweza changa kidogo unaweka hapo hivi kidogo, lakini uwezi cha. So riders wengi ambao tuko nao wameenda kupata usaidizi mahali pengine wakukopa boda. Kuna traders ambao wamekuja wanaitwa different traders, wengine wanaitwa kwenye watu credit, alafu kuna zingine za moko. So wakikopa hapo na gazi sahi hakuna, iko chini sana, imekuwa shida. Pengine inaweza lipa leo, kesho kutwa, so wanalipa every day. So fika hapo wanaweza kosa kulipa, alafu kesho kutwa. Sometimes unaweza pata bagadi problem in boda, so tena major problem imekuja na unataka sasa kutengeneza, unaweza kosa sasa kulipa, alafu hao watu bado wanakuja kuchukua, tena unabaki bure. So if I thought the sector has got challenges for other riders, they operated without electronic and tendency for a long time. Most riders are not trained on road safety. Most do not even have a driving license, and they are low under the dozen. Hapo sasa bado iko naomba serikali ya kwanza watakao chukua ushugani utaangalia hapo sana. Riders ambao tuko nao na wengi ambao hawana driving license, lakini tukienda kutafuta
bei ya kutafuta driving license ni kama tu ya gari, iko juu sana. So tunaomba mtakapopata ushukani, when you talk over the government, tutaangalia hapo side sana, tupate hata shule ya bodaboda tu peke yake, unaenda unaenda kupata driving license ya bodaboda kwa bei iko chini. The lack of comprehensive or framework on road network, some are tarmac roads and lack of lanes to protect motorcycles and bikes. All bodabodas to attend driving schools through NDSA county government to organize continuous training for the riders, focusing particularly on road safety and development. The government should also consider establishing another base of all bodaboda operators through legislation, rationing, training, and testing. Hello. The sector also requests the national government and the county government to support and fund bodaboda circles so that the humanity industry drives their business. So, you actually, if you have something that you have done, I want to request, don't go back with it. Because idea to buy or something about the border, although we now planning to open overall. So let me finish like this. The sector also requested the county government to designate zones and sorts of operations for the bodaboda as well as increasing shares. You have that whatever operation is taken, it must be done in consultation with shareholders. So hapo sitaendelea sana. Alafu kuna kitu kingine nimesahau. Kwa hiyo sako tunataka hiyo sako tumefungua, although we are running now to open another overall circle. But riders have decided to pay their NHIF fare. So we hope the incoming Kenya government, you will see there, utasaidia kidogo tulipe hii kidogo na tafiko, alafu utatulipia pengine kidogo. So hapo sitakuwa na mengi ya kusema, ngoja tu ni maisha hapo ni wacha na wasi wengine. So asante sana. Sasa kabla tujakuuliza maswali, wacha tusikize wale wengine, lakini usiende mbali. Sawa, thank you. Tutakuwa tu na wewe. Your Excellency, the Chief Guest, Honorable Musalia Mudavadi, the Sitting Governor, Honorable Professor Pashok, all the protocols observed, na wananchi wenzangu hamjamboni. Yangu yatakuwa machache na kisha nataomba pia usikie haraka haraka. Kwa hivyo nitazungumza tu kwa ajili ya vijana wenzangu. Tukizungumza tu ya vijana, tunazungumza wale ambao wako chini ya miaka 35, na ukiangalia asilimia yao ama the percentage, they are making about 72% of the total population in the Republic of Kenya. Na wale kwa sababu hawana ajira wanajihusisha sana na kazi kama bodaboda, salon, mama mboga, vinyozi, shiwakali, ile kama haya. Kwa sababu ya kwanza hawana capital. Kwa hivyo kile ambacho tunaomba serikali yenu ikichukua, kitu tunaomba ni kwamba government iweze kuwapatia vijana accessible, cheap and cheap loans with no collateral. Sababu vijana hawana shamba, anything ya kuonyesha ya kwamba hii nitalipa kwa sababu ya kile ninacho. Hiyo ndio ya kwanza. Pia tunaomba ya kwamba kuwe na, maana vijana wanataka kuanza biashara lakini hawana capital. Kitu cha pili, kwa kuna capital kidogo lakini ili kuendeleza hiyo kazi
wana pesa mingi kidogo. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba hiyo waangalie. Kwa mfano pia ukiangalia vijana wanataka kufanya registration of companies, lakini wanahitaji pesa kama 20 to 50,000 ambao vijana hawawezi kumudu. So hiyo ndio shida ambayo iko. Kwa hivyo hiyo ndio ya kwanza. Shida ya pili ni inexperience. Yaani mtu ana graduate na ukienda kwa interview unaambiwa miaka mitatu, lazima uwe na experience ya miaka mitatu. Umekaa nyumbani hadi miaka 10 haujapata ile experience. Unacho ni ya kutembea, yani tamaking, kiasi ya kwamba kiatu kimechoka, ni kuonyesha ya kwamba mwenyeji pia amechoka kwa sababu ametafuta hajakipata. Kwa hivyo kile ambacho tunaomba ni kwamba sisi kama vijana pia the Jubilee government walijaribu kidogo internship, lakini hii internship ni ya miezi 6 mwaka moja, na ukienda job market miaka 3 miaka 5 haiwezi ikasaidia vile. Kwa hivyo kile tunaomba ni kwamba vijana kama hawajapata ajira waweze kupata the capital ambao wanaweza ili wapate kuanza biashara zao. Na ya mwisho kuna kitu kinaitwa ACPO, Access to Government Procurement Opportunities. Hapo sasa ndio kimeumana, haswa sisi vijana tunahisi kama tumebaguliwa ama hatutakiwi, kwa sababu ukiangalia wanasema at least 30% ya all the procurement ifikie vijana, lakini ukiangalia hiyo 30% haijafikia vijana. Tunaomba sana isikue 30% tafadhalini, kwa sababu ukijua up to 75% of our population ni young people. Tafadhalini tunawaomba ikue 50%, at least 50% ikue ya vijana. Kwa hivyo sina mengi, kuna mengi lakini kwa sababu ya muda hatuwezi tukayataja vyote. Asanteni sana kwa kusikia kama vijana. Asante. Asante sana Mheshimiwa, wacha hilo wa ICT aongee alafu waulize watu maswali. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Moses Kuria na mwenzake Mheshimiwa Ichung'wa, Your Excellency Professor Hilary Parchok na former Governor Isaac Ruto na wageni wote ambao wamekuja, tunashukuru sana. Kwa majina naitwa Geoffrey Towet and I'm representing innovators from Bomet. Sisi watu wa Bomet ni watu wa technology, na kwa hivyo mkisikia watu wengine wanatu condemn, si eti ni shida yetu. Sisi ni watu wa technology, ile tumekosa platform ya kufanya hiyo kazi ndio tuweze kupata pesa in the right way. So I wanted to request the planners of this event kwamba kama sisi vijana utuongezee dakika kidogo, because this is a privilege pekine once in a lifetime in a young person's life. So Your Excellency, allow us maybe some 5 more minutes, because nasimama na dada yangu hapa. Kuna ndugu yangu mdogo aliniambia ukienda huko, kwa sababu umepewa nafasi, kuna kitu ametengeneza innovation inaitwa the drone, bado iko trial. Akaniambia Chief Asla akikuja umwambie kuna vitu mbili nimekosa. Moja ni battery ndio inaweza kuiamsha iende juu. So ndio maana nimeleta siku ya leo, kabla hujaenda usikose kuangalia hiyo drone. Alafu ya pili, kwa sababu nimesema hizi ni watu wa technology, I myself na ndugu zangu wengine wanatoka sub county ya Sotik, mimi natoka sub county ya Chebalungu, tulitengeneza system inasaidia watu walipe NHIF kutumia airtime, na tukatarget watu wa bodaboda. Kwa hivyo nilikuwa nasema kwa sababu umekuja siku ya leo, muweze kutusaidia kama innovators kutoka Bomet, kututengenezea an innovation center, so that sijui kama itawekwa pale Bomet University ama itawekwa wapi, because ukiangalia Bomet University sijasikia mipango yao kuhusu mambo na innovation. So ninaomba siku ya leo mkiwa hapa kwamba mtupatie incubation center, mahali ya kuweka tutaamua kama innovators wa Bomet. Alafu tumeona kwa county government kuna 36 vocational training centers. Naona county government imejaribu kujenga
lakini equipment za zingine inakuwa shida, na kama watu wa technology, equipment ya internet na computers inakosekana. Nataka nikuzie kidogo hiyo innovation nimesema tumetengeneza ya kulipa NHIF kutumia airtime. Tumeregister karibu watu 1000, sana sana watu wa bodaboda wanalipa NHIF kidogo kidogo ndio wapate health insurance. Nilikuwa naomba hivi, mkiingia serikalini mkumbuke mtuletee hiyo incubation center, kwa sababu kutest an innovation inahitaji pesa. So mkiingia serikalini utuletee incubation center yenye vijana wanaweza test their innovation bila kulipa kitu, kwa sababu ukitest kitu sie tumepata pesa, una test kwanza ndio upeleke market. So nataka nipatie dada yangu alafu aseme moja. Excellency Musalia Mudavadi, Your Honorable Kimani Ichung'wah and Moses Kuria, our Governor Dr. Barcho, our former Governor Dr. Isaac Ruto. I'm also representing the youth. All the watu wote wanaongea hapa si ni youth, the mama mboga, how vijana boda boda ni youth. You have good proposals for them, but what are the structures umeeka kwa government yenyu yenye ita make sure that yule mama mboga atapata hiyo pesa mnasema itapotea huku katikati to the few wenye wanaweza access? Have you put structures to sensitize the same, the youth, the mama mboga, the juakali, that kuna hii loan watakuja wapate? Number 2, do we have a good youth representative, a good youth president by the youth, for the youth, mwenye atakuja aseme issues za wale wenye wako huko nyuma, mwenye anaweza liaise na wale MCAs, mwenye analiaise na wale governor, mwenye analiaise na national government on the same issues ya youth, because ni mtu mwenye wanaweza mu approach, mwenye anaweza lobby for the same issues for them. Thank you. Nashukuru sana. This is the innovation ya ndugu wangu mwenzangu, anatengeneza drone ambayo itatumika kwa shamba. So nikapata kwa sababu nasimamia Bomet Innovation Hub, nikamwambia kwa sababu jiva tutakuwa leo nitamuelezea kununulia hiyo betri ndio iweze kupaa juu. Hiyo ndio ilikuwa shida yake. So this is what I was saying about testing center. So kijana test kwa nyumba yake. Kwa na incubation center itafanyia kwa center huko na tunaweza endelea mbele. Nashukuru sana. Mko tayari kwa maswali sasa? Okay. Kabla sijaenda kwa incubation, innovation center. Kwa bodaboda ulikuwa unasema licenses ni ghali. Sasa mnalipa ngapi na ungependekeza mlipe ngapi? Mpaka utapata license kabisa, kutoka na ukianza na registration mpaka upate license inakuja mpaka 19,000. So tunapenda tumkusie kabisa mpaka hata iwe 5,000 pata tu license ya boda. Na license ya gari bado ni 19,000. Aha. Yeah. Kwa hivyo unasema hiyo unaona lazima iwe tofauti kidogo. Lazima iwe tofauti kidogo, alafu hata ile ya kufuata ikuwe tena rahisi, sio kama ile ya kari, sababu unafuata procedures mingi sana mpaka upate hiyo driving license. Inachukua muda kupata tena. Itachukua kama almost a year kupata. Okay. Na wakati bodaboda zinaharibika, spare parts mnafanya namna gani siku hizi? Spare parts imekuwa challenge tena. Spare parts unaweza pata boda imeharibika, lakini ukienda unaambiwa hii ni genuine spare parts, lakini bei yake iko juu sana, high cost. Alafu unapata ingine iko chini sana, naambia hii spare hii ni original lakini bei ni, alafu hii bei ni, yani bado iko juu kidogo. Alafu ukiweka bado wewe tu kidogo tu, hata iweze kurudisha hiyo pesa umedeleza naye inaharibika bado. So even in our circle, hata tulikuwa tunapanga tena tukipata nguvu kidogo, hata the incoming government kwenye kwanza itasaidia tu fund circle, tunaweza hata tufungua spare parts shop kubwa, ile tunaweza hata tupata kitu genuine, alafu tutarushia tu kwa ile bei ambayo tunaweza, ama hata kama boda riders tunaweza kuopesha, alafu
kwa sababu tunajua hao ndio walipe pole pole, alafu tuushie vitu chenye. Anything on that, gentlemen, before? Haya, na ndugu wa youth, umesema 30% hamuioni. Hatuioni kwa sababu the population ya youth ni wengi sana, percentage imewekwa kwa youth ni kidogo. Kwa hivyo tukiongeza, unajua nakuuliza swali hili kwa sababu ulisema tunasema 30% na hamuioni. Yaani swali langu ni hiyo 30% inatekelezwa ama watu wengine wananyonya hiyo 30%? Kwa kusema kweli, sina ufahamu yoyote kwa kikundi cha vijana ama kampuni ya vijana ambao wamepata procurement. Kwa hivyo hatujaona. Haya. Kwa Vicky, ni Vicky? Sharon, pole. Umetaja jambo zuri sana kwamba structures ambazo zitatekeleza haya maneno. Wewe ungependekeza nini? For example, as I say, the youth representative. A youth mwenye ana resonate na ule mama mboga, a youth mwenye ametolewa kwa wale mama mboga, wale vijana, wale boda boda. Wametoa mtu wao mwenye anaenda huko kwa hizo assembly, mwenye is what is happening, mwenye atakuja kwa sensitize on the same. Because if they are sensitized, they'll be empowered. Kwa hivyo wewe unaona kwamba umezungumzia kwa assembly, lakini sasa ungependa kusema kwamba kama kuna ofisi ambazo zitahusika na mambo ya vijana na wakina mama, ungependa kuona vijana wakimani hizo ofisi? Yes, and we also have a youth president in Bomet County. We need one. Mwenye youth wenyewe wamechagua, wakasema atafanya zinabacho. Haya, sasa kuna magavana hapa wapo. Sijui unaonaje hiyo? What structures are you suggesting? Labda unaweza changia hiyo. Thank you very much. I think of course vijana wameongea, and I want to agree with them that majority of our population are actually the youth, and sometimes they feel left out. Starting with the 30%. As much as we normally advertise and give the 30%, I think they also have a challenge. One is the issue of funding, the financing of whatever contracts that we have or services that we want to give to the public. So that is one area, but I think it is something that is workable, and I want to agree with them that because we still have the issue of unemployment, we must purpose as a government to raise even the percentage from 30 to 50, but we need to find ways of financing them. And there was a proposal, and as Bomet, we have even we had some discussion with some of our local banks through what we call LPO financing, so that they can access those contracts that we give. And I want to agree also with Sharon. It is very important, as much as we are making proposals, it is very, very important that we have a framework of ensuring that whatever we are promising will actually get to that mama mboga, that youth, that Juakali sector, that bodaboda man or woman. Otherwise, if we don't tie the loose ends, especially in having policies that are targeting whatever proposals that we are making and promises, then sometimes it might be very difficult to deliver on those promises. So I think we also need to go back, look at our laws, our policies that we have put in place, so that whatever promises we are making are secure. Thank you, Your Excellency. I think I agree with the youth on what they have said, and I want to assure them that my government from August is going to ensure that you get funding for your activities. There is a problem
in the uptake of loans, even the Youth Enterprise Fund and so forth. And I intend to form a department that is going to work entirely for the youth in liaison with the banks to ensure that the money that is allocated to Bomet and available in the bank, the youth access. Currently, they are not accessing because they don't have information. The other issue is that I will have a department that will ensure that youth are engaged in business. We can't be able to employ all the youth. So I want the youth to have a business mind, to be business minded, and then when we provide the funds for you to start enterprises, you will be able to prosper. Thank you. Yeah, thank you very much. I think the issues raised are pertinent. And I want, first of all, on the question of youth leadership, during my last government, I did ensure there were elections, and there was indeed a youth president. And that youth president was one of the contestants in this election and the previous election. One other issue that I think need to be addressed, the challenges we found was that the NCA Act is still not recognizing the youth as an important group to participate in construction. We did award some youths, and some of them actually, the NCA group wanted to take us to court. So I think it is incumbent on the national government, and it's good the national government, the incoming national government representatives are here, that you actually adjust the laws to exempt the youth from this NCA business, and also exempt the youth from requiring any experience. They have got knowledge straight from universities and other colleges. And how do you expect the youth to have had 3-year bank statements? Where do you get them from? And where do you get even a balance sheet? So the youth require certain specific adjustments of the laws. I also propose that moving forward, we will need to establish ICT hubs even in the wards, so that complete with Wi-Fi and offices for the youth. There is a huge opportunity on the online trading and other access using modern technology, which the youth are very competent on. Lastly, I want to assure you that I take this seriously, and you will take note that I have appointed a deputy governor as a young person, and a lady at that, and we have assigned her those duties. We are busy discussing with the youth to develop a proper youth agenda, because they are 70% of the population here in Bomet. Thank you very much. There is another governor there, I think. Kwa sababu mheshimiwa, tutarudisha karibu turudishe program kwa viongozi. Tungependa pengine maanishe kuuliza swali ala. Morocco kwa UN peacekeeping force for 1 year. Morocco. Because kwa Sahara Desert. Those mountains in Sahara Desert are similar mountains ambayo kuna Kitui, Moyale, Ogaden, Marsabit, Isholo. The same mountains. They are mining. Wanapata hydrochloride, wanapata sulfuride, iron for exportation. Tukileta hiyo program, UDA akileta hiyo program, ije kuingia kwa UDA, vijana wote watapata kama 75 years. I assure you. Asante. Maybe one last comment for Boda Boda. Because I think from the presentation, they are very expensive, and most of you are going to what we are describing as Fuliza.
So I think we have had a session with some of your leadership, and we already have a proposal which will be implemented, God willing, from others. Be giving you under your umbrella 10 million shillings so that we have your umbrella taking charge of the sales of boda within the county. So you borrow with very, very, very small interest so that at least you are relieved. Thank you so much. Thank you, sir. Ngoja kidogo, kuna maswali kutoka kwa Mheshimiwa Kuria na niko na maneno mbili, moja ya bodaboda na ingine ya hiyo mambo ya youth ya procurement na kadhalika. Na Gavana Barchoko amesema kwamba tutakuwa na hiyo pesa ya kukopa, ulipa interest kidogo. Najua nataka tukue very clear, tutakuwa na hustler fund moja, and what we are doing kama kule kwetu ni kupae tu some tip. Kama sasa hustler mkubwa amesema national government inatoa 150 million per constituency. So what kama kwangu vile na propose kufanya, mimi nasimama gavana huko Kiambu, ni kuongeza another 100 million, ikuwe 250 million per constituency. So that as a hustler nation, as a Kenya Kwanza government, we have one fund, so that we don't have mguu mmoja mfupi, ingine ndefu, ikuwe uniform. Na hiyo 5%, unajua ile shida tumekuwa nayo na hii serikali ya Jubilee, kila kaunti inafanya vile inataka, na hiyo na sisi sote ni Jubilee, hapa tulikuwa Jubilee, na ndio hiyo chama ilizama. So what we want to do now is tukuwe na, as a family, tukuwe na consistent policies, so that ukienda Bomet, ukienda Kiambu, ukienda wapi, tukuwe familia moja ya kila mtu ako na same. Na interest rate yake ni 5%. So hata kama uko Vihiga, uko Bomet, yote itakuwa 5%. Na hapo itasaidia boda boda. So, but what I want to, we are suggesting, we are exploring. Sahi watu wa boda boda, ukienda boda boda mpya, si kama how much is it mtu wa boda boda? Ukinunua cash inakuta 150,000. 150,000. Alafu inategemea boda unataka sasa. Hapa ndio nimesikia iko juu zaidi. 150,000 na ile model unanunua ile model iko chini. Alafu ile nyingine inaenda mpaka 189,000. Lakini vijana wengi, unajua si kwa mtaka vijana wengi ambao tuko nao riders, they are not owners of the car. So when they are trying to purchase their bikes, they don't have enough money to purchase their bikes. So wanaenda kukopa kutoka huko, alafu unapata wanalipa hadi 300,000. Sasa hapo sasa. So vile tunataka kufanya kama serikali ya Kenya Kwanza ni kwanza muangalie hapo, sijui Gavana Barchoko muangalie, because this is the highest. Hiyo ndio highest price tumesikia. Hata Busia wapi tumeenda sitasikia 180. So kuna mtu anawagonga watu wa Bomet. So it is good to compare with the other counties. But what we want to do, sasa sababu hata rider hiyo hustler fund ataweza kukopa na hiyo 5% per annum, sio ati hiyo ikuwe 300. But tunataka kuongeza package kidogo kama ya 30-40,000 kwa hiyo boda boda. Ndio kijana akichukua boda boda, tukue na NHIF ya miaka 3, tukue na comprehensive ya miaka 3 na personal accident ya miaka 3. Hiyo itasaidia. Kuliko ile mlikuwa mnalipa sasa hiyo mkopo mingi, tukupatia hata kama itakuwa 190 hapo, lakini wewe ujue miaka 3 hospitali unatibiwa. Na sio tu kutibiwa, mpaka ile chuma ambayo inawasumbua ikuwe cover na hiyo cover ya NHIF. Nashukuru kabisa. Na pia ikuwe na comprehensive cover. Na pia tukue na personal accident cover. Hiyo ni sawa. Haya, turuke upande wa youth sasa, hiyo opportunity ya procurement. Umesikia tumesema kina Isaac Ruto, Gavana Isaac Ruto kidogo ameachia hiyo mzigo national government. Lakini mimi naona ile inafaa. Unajua saa hii tuko na solutions mingi ya youth Kenya hii. Sisi tuko na youth fund. Sisi tuko na women fund. Sisi tuko na uwezo. Tuko na hii na ile.
Shida sio pesa. Shida ni kwamba hakuna mtu wa kushika vijana mkono. Yaani tunaweka maneno ina swing huko juu kama pendulum ile watoto. Na tunataka ifike chini. So ningetaka kuwajali magavana wanatafuta kiti ya gavana. Kidogo ni wachanue vile tunapanga huko kwetu. Katika kila ward tukuwe na ofisi ya affirmative action. So, hawa vijana wanaogopa bank, wanahitaji mtu wa kupeleka kwa bank. Si ndio? Hawa vijana wanaogopa makaratasi. In fact, hawa vijana wanaogopa kizungu mingi. So, tukikuwa na ofisi katika kila ward, ndio sasa kijana kuja hapa, kijana unataka nini? Nataka loan. Kama ni makaratasi, youth advisor ambao hapo anamjazia, anayepeleka na yeye anaenda kwa bank, nimekuja kuleta vijana wangu, wapei na hii, anawapeleka kwa county government, wanaangalia hii procurement iko. So that we don't, tusikue kama hii serikali ya Uhuru inafanya mambo kwa ofisi na ifiki vijana. Asante sana. Yangu naitwa Kimani Shomwa, and I think Moses Kuria has basically summarized. Nilikuwa nataka kuambia ndugu yetu wa bodaboda ya kuwa under serikali ya Kenya Kwanza, besides mkopo ya kununua bodaboda, utakuwa na insurance cover ambaye itakupea matibabu na inakukinga mambo ya accident. Hiyo inaitwa personal accident cover. Sababu ukitembea hospitali mingi zetu, kuna watu wengi, vijana wengi wameumia sababu ya kukosa insurance cover ya personal accident kutokana na accident za bodaboda. Na hiyo personal accident cover, wakati umeumia ukiwa rider ama passenger wa bodaboda, ile pesa unapata kwa kila siku, insurance itakuwa ikikulipa ukiwa kwa kitanda hospitali ama nyumbani kama ufanyi kazi. La pili ni hiyo mambo ya access ya credit. Umesema mnakopa hiyo 150, unalipa almost 300,000. Ndio hiyo Mheshimiwa Musali amesema, na wa Chief Hustler amekuwa akituambia the Hustler Fund hiyo ya 150 billion itaweza kukupea mkopo yenye ukikopa 100,000 mwaka moja utalipa interest ya 5,000 peke yake, or below 5,000 and below, sio 300, 1,300 double or triple yenye ulikopa. La mwisho niyo mambo ya access to youth procurement opportunities, even innovation. And I think as Moses Kuria stated, the challenge is also with our county government tuhakikishe ya kuwa we have youth officers wenye at the county level and even probably at the world level wenye watasaidia many of our youth to be able to access those opportunities, because the truth is, even where we come from, opportunities are there, but our youth, because they don't have information and the know-how on how to access those opportunities, they don't access them. Na inabidi waheshimiwa kama mimi na wazee wengine ndio sasa wanajiita youth na wako na makampuni ya youth, they are the ones accessing those opportunities. So we have a challenge, and I'm sure all the governor candidates who are here and those of us in the national government, we will work to ensure that youth actually access those opportunities. Lastly, ni mambo umegusia sijui kama ya licenses na bei ya bodaboda. I just tell you from the National Assembly, finance bill yenye tulikuwa na debate last week na yenye tutafanya third reading siku ya Alhamisi wiki hii, ilikuwa imepropose muongezewe bei ya bodaboda kutoka July mwaka huu, July 1st. Lakini kama bunge la kitaifa tukiongozwa na waheshimiwa wabunge wa Kenya Kwanza tumepinga na tulikataa, na tukienda kwa third reading hiyo amendment tutapitisha bodaboda hazitaongezewa bei finance bill ya mwaka huu. So just have that assurance that needs to be taken care of. But the other issues on NTSA, also issues I agree with you we need to look into. There is no reason why a bodaboda rider should be paying the same license fee na mtu mwenye anaendesha a heavy commercial vehicle kama trailer. Bodaboda itoshani na trailer, it should come down.
Asante sana, ladies and gentlemen, tunawashukuru sana. On the innovation hiyo ya NHIF and mode of payment vile unasema, please make sure mnashikana sana na economic team. Hatukuwa na nafasi utueleze vizuri, but I think it's a very good thing to follow up. Asante. Na tujue kwamba kama ni technology yako iwe patented. Kwa sababu yule mtu aligundua M-Pesa, si ni Mkenya tu. Alafu ikaenda kabla yeye kuweka kwa patent, na sasa ndio hiyo mambo imeenda. Kwa hivyo kama una kitu kizuri, liaise with the economic committee sasa. Asante. Thank you. Asanteni, tuwashukuru hao kwa makofi. Na mwisho sasa kabisa ndio tuweze kurudisha program ni Alexander Kirui for business community, lakini ataweza kuongelesha ile vitu yote imebaki, jua kali Your Excellency Salam Mudavadi, Your Excellency Governor Barjo, and all the protocols of South, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon again. Yeah, I stand here on behalf of Kenya National Chamber of Commerce and Industry and wafanyabiashara. My name is Alexander Kirui, popularly known as Kirulex. I deal in furniture for the last 40 years. When I talk about Chamber of Commerce and Industry, we cut across from the Mamamboka to the well-to-do businesses, and because those ones we are talking about the bottom up. Those ones down who have talked to Mamambokas and whatever, when they graduate, they come up and register as members of Chamber of Commerce and Industry. I will not take a lot of time, because when you become the last one, you either get a lot or you miss everything. So I am asking for your patience, and you are mediocre. So I will talk about 2 or 3 points, because in the Chamber of Commerce and Industry, we have been advocating and saying that if the economy is vibrant and the business community is empowered, then everywhere becomes vibrant. I will not go to the small businesses, but I will start with the Juakali, where in fact I lean on, because I also grew from there. I'm requesting, as we anticipate to win, I'm requesting that we empower the Juakali artisans, because they are wonderful artisans. So that if they are strong enough, they also solve the problem of unemployment. What I'm also requesting is the problem of taxes and licenses. Those people now who have started to stabilize in business, their problem is now taxes, the cost of fuel, and licenses. We are now feeling the pinch as the business community. So, as we continue, and I hope we shall succeed, we should have to correct these things so that we get a better country to live in. Also, access to loans in the banks and everywhere else is a bit of a problem. I think it has been highlighted by the small-scale traders, but these ones now, the members of Chamber of Commerce and Industry, are the ones driving the economy. So the moment they are empowered, and then the whole economy will be vibrant. And
I'm almost concluding. I wanted to say, those ones we have, most of them who have been given to be suppliers to the government, suppliers to schools, suppliers, the payment mode is very slow. So because the payment mode is very slow, I'm appealing for the government when it comes to place to help the suppliers so that payment is done in time. You see, the youth were trying to have capital to do the job. Wase kama sisi tuko na capital unafanya, unachukua kwa serikali au unachukua kwa shule, inakwama huko for 2 years. This is very, I'm saying, this is mistreatment to some extent. Because you get all the resources, au umechukua kwa bank, unachukua huko, alafu haitoki, and you have workers. And lastly, I appeal that we get good infrastructure in our towns. In Bomet town, we are not badly off, but there is always room for improvement. So with that view, I'm saying welcome to Bomet, the land of milk and honey. Any question? No, you presented the summary very well. Wonderful. Asante sana. You empower my journalists, I will be happy. Thank you. Tumshukuru Bwana Kiroi, asante sana. So nikimalizia yangu ni kutoa shukrani kwa niaba ya kamati ya bottom-up economic model. Tumeshukuru sana na tumefurahia wageni wetu. Wangapi wamefurahia wageni wetu? Hata leo nilisikia wengine wana Moses Kuri akisema tuko na mbunge wa rais ambaye yeye ni member of parliament ya Rais Uhuru Kenyatta. So kwa haraka sana ni pia na appreciate wala wangepata nafasi na tulikuwa tumeweka hao kwa orodha: Chobet, Fiki, Chepkorir, Festus Rono,